Kitu ya kwanza ukitaka kuingia tesco, unaingia tesco app, ndio hiyo. Ukishaingia tesco app, unangoja ina login. Ukisha login, ina load. Unaachana na hiyo kuload. Kuna hapa my grab, my lazada. Yako itaonyesha my lazada. Kuna online, kuna mine. Mine sasa niko na 9.752 USDT. Lakini do sasa yenye iko kwa account ni my flexible hii 8.5462. So ido time nitatoa iki kampuni una withdraw ikifika 30 USDT. So ikifika 30 hapo juu kwa 9, ikifika 30 USDT ina mean ikifika 30 USDT ina mean hivyo utatoa hiyo do bado. So utaongoja the next day ukifika 31 so that ikuwe iko 30. Ikiwa 30 itakuwa 30 hapa kwa my flexible. Ikishafika 30 ndio sasa utatoa hiyo do. Ukitoa hiyo do unakujanga kwa my personal data. Hapa USDT TRC20 unafinya hapo. So juu hii pesa unaitoa kwa Binance, ukicheki hapo, hii ndio wallet address yangu ya Binance. So pesa yako, hii wallet yako ya Binance, hiyo siku ya kutoa unaiweka hapo kwa USDT. So ukisha withdraw setup information hapa chini, ukishaweka hivyo, utarudi hapo. Ukisharudi hapo, unarudi nyuma, unaenda hapo unarudi kwa home. Ndio sasa hiyo siku utaenda kuna contract, kuna home, kuna deposit, kuna home, kuna withdraw na kuna invite. So hapo kwa withdraw ndio utafinya. So nilikuambia hiyo do yangu iko $9, lakini hapa inaonyesha 8.5. So kwa siku hii ndio pesa yenye niko nayo. So ukitaka kuitoa ni unless itafika 30. Ndio, si unaona hata hapa wameandika minimum withdraw amount is 30 USDT. So ndio utakuja, utafinya withdraw, uweke password yako, utoe hiyo pesa yako. Ndio uende Binance, utoe kwenda kwa Binance to M-Pesa. Utakuwa umekuwa na hiyo pesa yako. So, uingia Tesco, kuna vitu unafanya. Kama saa hii mimi niko na Browns, nishafanya order zangu za siku na nishapata 9.7522. So inaniambia you have finished today's tasks, can come back in after 3 hours zimeisha. Saa hii ni 10:48 PM, 10 after 3 hours itakuwa around 1:41. Ndio tena naweza fanya another order for tomorrow. For tomorrow by 1, I think itakuwa imefika siku kuanzia kesho. So mimi ikifika 1 nafanya hizi task, alafu wananiadia do zangu kwa account. Unacheki kwa grab history niko na 12.93 USDT. So hii 9.7522 hii ni 900 shillings. Na nimeitengeneza kwa around 2 days, 900 shillings. So bado kesho sijui orders zenye kampuni itanipatia. Kama zitakuwa high nitamove kutoka 9 nitakuwa kitu 13. So ndivyo hii kazi huwa inafanywa. Kuregister hapa, the interested, mwenye ako interested huwa anani DM. So akini DM mimi nitamuingisha kwa company. But if you want to make money, kuna watu
kuna watu kadhaa hapa, kuna hapa tukiingia home. Juu mimi sasa mimi ni agent hapa. Kuna those people wametengeneza do. Tukiangalia kama huyu ashatoa 298, asha withdraw 298, akarecharge 100 ni 10,000. Out 10,000 amefanya orders leo kwa 189. But asha withdraw 298, so tuseme 298.5. Unakuja hapa kwa USDT, unakuja kwa Crown. Tunaendanga na rates za dola, iko inauzwa pesa ngapi. Unakuja hapo unaweka USDT to Kenyan shillings, na search. Saa iko 115.14, so 115.14 unakuja hapa kwa 115.14 by multiply by. Huyu jamaa ametengeneza 298.536 by 298 point, let's confirm, 0.536. So akona 34,373 Kenyan shillings. Na hii ni pesa ametengeneza in a span of tuseme because aliinvest with 10,000. Amerudisha pesa yake na bado anaendelea ku earn kwa kampuni. So that's